Hare Krishna. Bhakti Yoga. If you don't know, on the altar there are, we say deities. In different places they may say a different word, but deity means the Lord appearing in a form. It is the Lord, but appearing in a way that we can actually, let's say, relate to, serve. La classe va être en anglais. S'il y a besoin d'une traduction en français, ce sera à côté. If you want French, it's in the back room there. Yes. If you want Bengali or English, it's here. If you want Italian, it's over there. If you want Russian, it's, where is it? Spanish is over there. And where's our Russian correspondent? Here he is, Russian over here. Oh, he's rushing to the French room, he speaks Russian. What other languages do we have? Hindi, I hope most of the Hindi-speaking members can read, understand English. Is there any Hindi speaker here? Because Rasa Prana can translate if you're needing Hindi, English. Hindi, English. Everybody understand English. English, all the Hindi speakers. Fine. So you should be okay. Spanish, you okay with English? Fine with English. Okay, good. Otherwise, Spanish is also. You speak Spanish or just Portuguese? And if you need Czech, Slovak translation, here Custer will do that for you also. Multilingual. The same message in every language. Are we getting a translation? Well, that was good. Usually you're very slow. Today you're very quick. So quick I didn't hear it. It's a silence translation. First class translation. I understood every word. I said that the spiritual message does not depend on a particular language. It can be transmitted in every language. পারমার্থিক যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের জন্য আমাদের কোনো নির্দিষ্ট ভাষা দরকার হয় না, সব ভাষাতেই এই জ্ঞান একই। It can be transmitted even without language. এবং এটা কিন্তু আমরা উইদাউট ভাষাতেও কিন্তু আমরা একটা উপলব্ধি করতে পারি। It's a matter of consciousness, it's a matter of one's actual, you can say, being. এটা আমাদের চেতনার উপরে সেটা নির্ভর করে। You can't really give much if you don't have it. আমরা এটা পেতে পারি যদি আমরা মনে করি এটা চাই। That is why we see that. Just imagine now, how many years ago, for instance, let's take a local example. Jesus Christ appeared on this planet more than 2,000 years ago. এখানে বলছে 2000 বছর আগে যীশু খ্রিস্ট আমাদের এই ধরাধামে আবির্ভাব হয়েছিলেন। Directly speaking, how many people did he speak to? এবং সেই সময় কতজন লোক সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জানতেন? How many people changed their lives there and then? এবং কতজন লোক সেই কথা মতো তাদের জীবন পরিবর্তন করেছে? খুব বেশি সংখ্যক নয়। Many of the people he came across, they rejected what he was, what he was saying. He wasn't popular with it. বেশিরভাগ লোকই তিনি কে ছিলেন এবং তার কি কথাবার্তা ছিল এবং তিনি কি কে ছিলেন সেগুলোই কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। But now you see 2,000 years later, and of course it may have been watered down, but we see millions and billions, in fact, billions of people who, to various degrees, who are trying to follow his teaching. 2000 বছর পরে আমরা দেখছি জল যেরকম আমাদের উপর থেকে নিচে প্রবাহিত হয় সেইভাবে কিন্তু বহু লোক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক তার পথ নিদর্শনে কিন্তু চলছেন। Kamal is translating in Bengali, if any of you are not sure what he's doing. Is that right?
Don't sweat, it's okay. Don't get afraid. Of course, calm down, it's alright, it's not so bad. We don't have a fan, do we? Not yet, no. We certainly don't have an aircon, that's for sure. If that will open even. I don't know if it make any difference. It may be hotter outside than inside, I really don't know. I think maybe a little air would be a good idea. We can arrange for the air of the deities, can go a little bit. I don't know, the day is recording. Can't we open this window? Is it open? Something's You have to stand happening. up. Maybe a little bit more. One of the inconveniences of being in the material world. এই যে অসুবিধা আমরা পাচ্ছি এটা কিন্তু এই জড় জগতের স্বভাব। Too hot, too cold, খুব গরম, খুব ঠান্ডা, too much rain, not enough rain. এবং খুব বৃষ্টি আবার কম বৃষ্টি। So many dualities are there. এই যে দ্বৈত ভাব এখানে কিন্তু আমরা প্রকাশ পাই। Yes. So the whole idea behind personalities like Jesus or even Muhammad in the religious and Muslim faith, Buddha, and of course same principle, Krishna himself when he appears. আমরা দেখি যে বুদ্ধ বা আমাদের মুসলিমের মধ্যে যে মোহাম্মদ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে কিন্তু একই মতাদর্শ দিয়ে গেছেন। Amazing, a new invention has arrived. It's called fun. Fan. It's, Well, it's let's your, see what happens. It will blow you away now. An adjustment. We're always making adjustments in this world to try to. Nitai is now leaving us for for Spain. Are you going by train, plane, or bus? Okay, you're going by bus to Spain, not by plane or train. Safe journey. Flix bus? Flix? no. Laura. Another one, okay. Safe journey. Hare Krishna. Nitai. Thank you for joining us. We're always making it, even wearing clothes, so many things, adjustments to counter the circumstances. আমরা এখন যে সমস্ত পোশাক পরে আছি সেগুলো কিন্তু আমরা এই যে অসুবিধা সেই অসুবিধা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিন্তু ব্যবহার করি। So, all these various personalities and the teachings which they leave are to give us an opportunity, we could say. এই যে ব্যক্তিত্বগুলো আমাদের সামনে এসেছিলেন তারা কিন্তু আমাদের এই যে জ্ঞানের শিক্ষা কিন্তু দিয়ে গেছিলেন। An opportunity to understand who we are. এবং তারা কিন্তু আমাদের সেই সুযোগটা দিয়ে গেছিলেন যাতে আমরা এগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারি। It's a pretty simple question, isn't it? এটা খুব সাধারণ একটা If প্রশ্ন। I ask you, I don't know your name, what's your name? Comment tu t'appelles? Arjun? অর্জুন। Another Arjuna. Wow. We have many Arjunas here. Wonderful. So Arjuna, who are you? তুমি কে? Say, ask him. তুমি Do কে? you know who you are? Qui es-tu? Honest. What would you say? Where's your mummy? মা কই? Mum here? Yes, yes. Huh? What would he say? কি বলছে? আরে কথা বলো, তোমার জিজ্ঞাসা করছে তো। বাংলায় জিজ্ঞাসা করছে তো। বাংলায় বলো তুমি। He's shy. What would most people say if you asked them, who are you? বেশিরভাগ লোকই They will tell their name. With the name and then maybe a little more. I'm French, I'm a professor. If I am a religious,
Something external, huh? External, I'm Christian. maybe. Christian, Hindu, atheist, whatever. But it's very kind of like superficial. যে আমরা যদি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করি সে কে, তখন সে কিন্তু বলবে আমি হিন্দু বা আমি মুসলিম বা আমি খ্রিস্টান। এই যে পরিচয়টা দিচ্ছে কিন্তু বাহ্যিক। Everybody, if you think about it, can understand it's not a very deep answer. এবং আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি তাহলে কিন্তু এই বিষয়ে কোনো গভীরতম কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত কিন্তু আমরা পাবো না। I asked for Bhagavad Gita, so I've got this nice new volume of the Bhagavad Gita here that somebody kindly provided. And wow! Envious, look at this. Bengali. Brand new version. My English one. 1976, Seva Swarup Das. Wow. It looks like it's from 1976. No, bit. Nice to have a newer copy, but never mind. Same message is there. Doesn't matter. মহারাজ বলছেন এই বইটা অনেক You পুরনো। don't need to translate. The same principle is there by Krishna. He's come to give us knowledge, to help us to understand who we really are. সাধারণ যে প্রশ্নের যে উত্তর সেই উত্তর দিতে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাছে এসেছিলেন যে আমরা কে। Simple terms, it's called self-realization. এবং এটাই সাধারণ প্রশ্ন যে অতত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। Nothing to do with a particular dogmatic religious doctrine of some kind. এটা কিন্তু কোনো Knowledge is বা কোনো knowledge. ধর্মগত যে শিক্ষা সেই শিক্ষা কিন্তু নয়। Knowledge is knowledge. It's not like, English knowledge, French knowledge, German knowledge, Indian knowledge, Spanish knowledge. Knowledge is knowledge. জ্ঞান সর্বদাই জ্ঞান, এটা কোনো দেশ বা কোনো জাতি হিসাবে কিন্তু এটা বিচার হয় না। However, there's one other aspect which we'll talk a little bit more on today, is that which helps facilitate the realization. আমরা মহারাজ বলছেন আমরা এখানে কিছু তিনি আমাদের কিছু জানাবেন যে আমাদের সেলফ রিয়ালাইজেশন মানে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে জানার জন্য। Theoretical knowledge of spirituality, of God or the soul, you may accept or not, but it's theoretical. যে এই যে জড়জগতিক যে শিক্ষা সেই শিক্ষা সম্পর্কে কিন্তু ভগবানকে বা এই সম্পর্কে আমরা জানতে চাই, তাহলে এটাও কিন্তু জাগতিক। It's like any knowledge we get is okay if you've got some knowledge, but say for instance, you have the knowledge how to cook, you have the recipe. সাধারণ নলেজে আমরা জানতে পারি, কিন্তু ঠিক যেরকম আমরা কোনো কিছু রান্না করার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি সম্পর্কে কিন্তু আমরা সচেতন হতে পারি। Can you eat the recipe? এবং যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিকে আমরা খেতে পারি। You might be able to sell the recipe, by the way. You can't eat it, can you? আমি এই পদ্ধতিটা কিন্তু বিক্রি করতে পারি, কিন্তু সেই পদ্ধতিটা কিন্তু আমি It's খেতে knowledge. পারবো না। You have the knowledge. You might be able to tell somebody whatever. But it's no use unless you use it, is it? Really? এটা হচ্ছে জ্ঞান, এই জ্ঞান কিন্তু আমি যে কাউকে দিতে পারি, কিন্তু এই জ্ঞান তখনই সার্থক হবে যদি সেই জ্ঞান আমি নিজের উপরে কার্যকরী করি। তো To teach people the menu, the recipe, whatever, is okay. But if they don't use it either, it's still no use, is it? যে আমরা কাউকে এই কোনো জ্ঞান দিতেই পারি, কিন্তু সেই জ্ঞান পাওয়ার পরে সেই যদি সেই জ্ঞানটাকে ব্যবহার না করে তাহলে কিন্তু সেই জ্ঞান দেওয়াটা বৃথা। People are starving. You want me to repeat it or not? लोग भूखे हैं, people are আচ্ছা, starving. He has a certain range of sound. When I go too high, it goes off the. আমাদের যে জনগণ রয়েছে তারা কিন্তু ক্ষুধার্ত রয়েছে। Don't translate that. And you give them a cookbook. Here, eat this. এবং তাদের যদি আমরা Here's a recipe. Eat it. তাদের যদি আমরা এই রেসিপির বইটা What would you like to eat? তাহলে তারা কি এই বইটা এটা কি খেতে পারবে? Because many of you are from Bengal, other places in India. You might like. I know what do you like to eat? What do you like to eat? Halwa.
এখানে বসে আমরা বাংলা ইন্ডিয়ার বাংলা দিয়ে রয়েছে, আমরা সাধারণত কি খাবার খাই? Bengal not so popular. Khichdi, let's get us down to breakfast in Mayapur. Khichdi. I don't know what khichdi is. But let's take a Western example. You like to eat pizza. Most people nowadays like pizza. You like pizza? The whole world has become pizza conscious, huh? Even in India, everywhere is pizza shops, huh? এই যে পিৎজা, এই পিৎজা সম্পর্কে আমরা সবাই এখন সচেতন। International Society of Pizza ভারতবর্ষেও Consciousness. কিন্তু এর দোকান রয়েছে এবং সারা বিশ্বে কিন্তু এর প্রচলন রয়েছে। Okay, here, have a recipe. Here's a recipe, okay? Oh, my hand is pushing, it disappeared. But you can't eat a recipe, it's useless unless you can use it. Knowledge is meant to be used. এখানে বলছে এই যে জ্ঞান, এই জ্ঞানটা কিন্তু আমাদের ব্যবহার করতে হবে। So there's two things, using, and there's another thing too called abusing. Same word with ab in front, abuse. এই জ্ঞানটাকে আমরা ব্যবহার করতেও পারি এবং এই জ্ঞানের আমরা দুর্ব্যবহারও করতে পারি। Unfortunately, even if knowledge is there, it's usually abused. It's used for selfish reasons. Huh? এবং এই যে জ্ঞান, এই জ্ঞান যদি আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ব্যবহার করি। So let's take the example of Bhagavad Gita. Krishna gives gyan means knowledge. In the second chapter of Bhagavad Gita, he summarizes in about 15 verses or so the essential ingredient of gyan. এবং শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে Your wife need a chair. Does your wife need something? ভগবান আমাদের কিন্তু এই জ্ঞান দিয়েছেন। Sorry about this, ladies and gentlemen. We may have to shuffle forward a few inches. Arjuna, দয়া করে আপনারা যদি একটু সামনে এগিয়ে আসুন, তাহলে যারা যারা আসছেন তারা Maybe you'll get a একটু pizza if you come একটু closer. সামনে। close as you can. Don't worry. I won't ask you any more questions. And what is your sister? No? No. Yes, no, I know. Don't be shy. You're getting shy. The next year will have to come forward one space. Here, I'll manage around. Good Gyan, in this case we're talking of spiritual knowledge, of course. এই যে এই জ্ঞান, এই জ্ঞানটা কিন্তু অবশ্যই পারমার্থিক জ্ঞান। Knowledge of the difference between the soul and the body. এবং এই জ্ঞান Very হচ্ছে simple. আত্মা এবং দেহ সম্পর্কিত। This এটা is খুব very সহজ। elementary. It's like beginning of spiritual life. This simple theory. এবং এই যে এই জ্ঞানটা হচ্ছে কিন্তু পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করার প্রথম ধাপ। But theories can remain only on the platform of faith or belief or hope or something like that. কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু আমাদের এই জ্ঞানের উপরে বিশ্বাস থাকতে হবে, আস্থা থাকতে হবে। Like even material knowledge we accept, right? এবং যেরকম আমরা জড়জাগতিক শিক্ষা গ্রহণ How many করি, miles away is the sun? Kilometers here, but usually they say miles. How many miles away? 5 miles? 5 miles? 100 miles? 50 miles? How many miles? 8 years of flight. 80? 8 years of flight. Année-lumière. Yeah. 8 is a light travel. 8 years of light travel, is it? Yes. Wow, that's a long way, isn't it? It's 92 miles, million miles. 90, they say. Yeah. The scientists are telling us it is 92 million miles away. You believe it? এই যে বৈজ্ঞানিকরা যে হিসাবটা দিয়েছে, সেই হিসাবটা কি Do you আমরা believe it or not? আমরা কি বিশ্বাস করি কি করি না? Yes. Most people do. I'm not saying it's wrong, by the way, but বেশিরভাগ what way do we have of proving it? এবং বেশিরভাগ লোকই এটা বিশ্বাস করছে, কিন্তু আমাদের সামনে এটা প্রমাণ করার কি উপায় রয়েছে? Anyone been there? কিন্তু কেউ কি সেখানে গেছিলেন? Have you been to the sun? That young man on the doorstep there. যে Have এখানে you been to the sun? I went. You went this morning, huh? Okay. How far was it? Very warm there. It was very warm. Nobody can prove it. We accept it, you know. We have no way of proving it. যে আমরা যে জ্ঞানগুলো পাচ্ছি এটা Whether কিন্তু it's the আমরা moon or the গ্রহণ sun করছি। or even the circumference of this planet, you might be able to say so-called measure it, but it's beyond most people's ability.
এই যে আমরা চারিদিকে যে পরিভাষাগুলো পাচ্ছি এই পৃথিবী We মাপার বা accept অন্যান্য it. গ্রহগুলো মাপার, সেইগুলোর কিন্তু কোনো ভিত্তি আমাদের চাক্ষুষে, কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা মনে করে গ্রহণ করছি সেই The spiritual knowledge, to a certain extent, you have to start with some kind of beginning. It's very hard এবং to পারমার্থিক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের শুরুটাই কিন্তু আমাদের কিছু বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে এগোতে হবে। But the beginning is not enough. The beginning is not the end. এই যে প্রথমে যে শুরুটা, এটাই কিন্তু শেষ নয়। So this knowledge is meant to be realized. Pratyaksha bhagamam dharmam. Meant to be realized. এই যে এই জ্ঞানটা কিন্তু সকলের জন্য সহজলভ্যভাবে কিন্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারি। Now there's a process whereby that realization can be evoked. এই যে পদ্ধতি, এই পদ্ধতি কিন্তু আমরা অনুভব করতে পারি। Wouldn't it be quite something if we could realize who we really are, who we are? এবং এটা যদি আমরা অনুভব করতে পারি যে প্রকৃতপক্ষে আমরা কে। What do you think, Baba Sindhu Prabhu? We are spirit. You're a spirit. Spirit soul, yes. That's the theory, isn't it? That may be, yes. But to realize it, I mean, you know, to actually experience the reality of being a spirit soul. We're getting a reflection of it right now. We're getting a little bit of that. Life, consciousness, emotions, feelings. But it's covered with ignorance. এই যে আমরা এই যে ভবসিন্ধু বউকে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি কে। I'm not just saying you alone in that group. I'm talking about everybody. He's talking to you as if it's just you I'm addressing. Everybody. এখানে বলছে Me also. প্রত্যেকে যদি আমরা বলি আমরা কিন্তু চিন্ময় আত্মা, এবং আমাদের এই যে চিন্ময় আত্মা, এই যে জ্ঞান, এই জ্ঞান কিন্তু আমাদের কভার ঢাকার উপরে রয়েছে। It's like the sun. When the sun rises in the morning, at night time you can't see the sun, right? যেরকম আমরা বলতে পারি সূর্য সকালে ওঠে কিন্তু রাতে, At night we say the sun has set. The sun has set. সূর্যকে কিন্তু আমরা দেখতে পাই না, রাত্রিবেলা কিন্তু আমরা বলি সূর্য অস্ত চলে গেছে। But has the sun really set? প্রকৃতপক্ষে কি সূর্য কি অস্ত চলে গেছে? Not really. It's always there, isn't it? So we say. I don't know. But we told it is always there. এবং আমরা বলি যে অস্ত চলে Maybe it's a গেছে। new sun every time that takes birth. আমরা বলি যে They সূর্য used to অস্ত think. চলে They used to গেছে, think like that. Actually. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সূর্য অস্ত যায়নি। Oh, আমরা the sun is rising. আমরা মনে মনে বলতে পারি প্রত্যেকদিন কিন্তু আর নতুন করে The sun সূর্য is আসছে। always there. কিন্তু But our position, it appears to be there or not there. এবং প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সূর্য সেই জায়গাতেই রয়েছে, কিন্তু আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু সেই জায়গা অবধি যেতে পারছে না। So when the sun rises, it doesn't suddenly boop, fly in the sky, does it? Slowly, boom, 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 rising up slowly, dawn comes. সূর্য যখন উদিত হয় তখন এটা কিন্তু খুব ধীরে ধীরে উদিত হয়। A spiritual realization, it can be immediate, but usually it's like that too. It slowly dawns. এবং পারমার্থিক যে জ্ঞান, এই জ্ঞানটাও কিন্তু আস্তে 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 আমাদের মধ্যে উপলব্ধ হতে শুরু It could be করে। immediate. Nothing's impossible, but generally it slowly develops. কিন্তু এটা কারো কারো Realization after realization after খুব realization. দ্রুতভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু সাধারণত এটা খুব ধীরে ধীরে আমরা উপলব্ধি করি। And there's a process to facilitate that realization of practice. এবং একটা পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিতে আমরা যে জ্ঞানটা পেলাম সেটাকে উপলব্ধি করার সুযোগ আমরা পাই। In its original form, particularly all religions were meant to at least get that moving. They don't give much in terms of realization, but at least the process leading to stages of realization. প্রত্যেক ধর্মেই কিন্তু তারা এই জ্ঞানটার প্রতি কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হচ্ছে জানার জন্য। And by following that, you get another realization. এবং আমরা অন্য অনুভবও উপলব্ধি করতে পারি। If we practice, there are different practices at different stages. এবং এটা হচ্ছে নানা রকম অবস্থায়, নানা রকম ধাপে কিন্তু নানা রকম জ্ঞান আমরা উপলব্ধি করতে পারি। It's like a little bit like going up the staircase, huh? এবং এটা অনেকটা সিঁড়ির মতো। You may think, oh my God, how am I going to reach the top of that stairs? এবং আমরা তো ভাবতে পারি আমরা 20 feet high, I can't jump that high. 20 ফিট উঁচু সিঁড়িতে আমি কি করে উঠতে পারি, আমি তো My লাফ legs দিয়ে are only পৌঁছাতে 2 পারবো feet না। long. কিন্তু আমাদের পা হচ্ছে 2 ফিটের মতো লম্বা। Scary, huh? But the idea is to take the first step, and then it's not so bad. Then the next step, the next step, the next step. We tend to
To get there are stages, steps we should take. তো আমরা যদি সেই 20 ফিট সিঁড়িতে উঠতে যাই, প্রথমে আমাদের যে পদক্ষেপটা দেব, তারপরে দ্বিতীয় পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপ দিয়ে কিন্তু অবশেষে আমরা সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবো। Now it's interesting, in the second chapter of the Bhagavad Gita, I think everyone here has familiarity with the Bhagavad Gita. Brian, you have a copy already. I've forgotten your name. What was your name? Francisco. Francisco? Francisco has a copy in Spanish now, isn't it? He got one off of me the other day in Châtelet. Huh? In Châtelet. In Châtelet, yeah. All the good people go to Châtelet. Yeah? Pretty much everyone goes there at some point of time, isn't it? For better or for worse, everybody goes to the crossroads somewhere or another. You meet just about everyone. So in the second chapter, Krishna, having explained a little bit about the difference between the soul and the body, and the qualities of the soul and the qualities of the body, দ্বিতীয় অধ্যায় ভগবান আমাদের কিন্তু এই জ্ঞানটা দিয়েছে যে আত্মা এবং দেহের মধ্যে কি তফাৎ এবং তাদের গুণাগুণ সম্পর্কিত। the soul, by the way, is us. That's me, এই you. দেহটা হচ্ছে আমি। Sometimes people say, yes, I've got a soul. অনেক That's সময় not correct. আমরা বলি যে আমি দেহ, কিন্তু এটা কিন্তু সঠিক নয়। You're a soul who has, you could say, a material body. It's not a material body with a soul. কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এই জড় দেহ এটাই কিন্তু আত্মা নয়। It's a soul who is present in a human body. এবং এই আত্মা কিন্তু এই জড় শরীরের ভিতরে বর্তমান রয়েছে। There's no such thing as a human soul. কিন্তু এটা কিন্তু মানুষের শরীর নয়। It's the soul of the human body. কিন্তু এই যে আত্মার এই দেহটা হচ্ছে এই আত্মার বসস্থানের একটা জায়গা। Maybe with a dog's body. যেরকম আমরা একটা কুকুরের শরীরও বলতে পারি। Today you were distributing cats. You did 2 cats. Catalogue. Huh? Catalogue. French means magazine. Catalogue. No, you said 2 cats. Your report was, so I asked, did you do any dogs as well? He said she distributed 2 cats today in Paris herself. So I wrote the question, any dogs also? Cats and dogs, no. I didn't know what it meant, cat. Catalogue. Oh, cat. Jeep and animal, anyway, that's another topic. It's a soul with a, in a cat's body, that's all. The soul's not a cat. এই যে আত্মা এই একটা কুকুরের শরীরেও যেতে পারে, কিন্তু সেই আত্মাটা কিন্তু Not even a catalogue. The soul is eternal, conscious being. এই যে আত্মা, এই আত্মা কিন্তু চেতনা সম্পন্ন। Whether in a dog body, a cat body, a tree body, a human body, a bird body, fish body, whatever form of life it is, the soul is a soul. It doesn't become a cat. এই আত্মা যেই দেহেই থাকুক না কেন, সেটা একটা পশু হতে পারে, একটা গাছের হতে পারে, বা মানুষের হতে পারে, আত্মা কিন্তু সর্বদাই একটা চিন্ময় আত্মা। But generally speaking, almost exclusively, it's only in the human form of life that realization, even the theory of the speaking, the realization is available. একমাত্র কিন্তু এই জড় শরীর, আমাদের যে মনুষ্য শরীর রয়েছে, এই শরীরেই কিন্তু একমাত্র এই উপলব্ধ জ্ঞান আমরা উপলব্ধি করতে পারি। Therefore, there is knowledge, direction in scriptures, religions, philosophy. Science has got the same principle, but it's missing certain factors. A quest for realization, a quest for knowledge. এবং আমরা যদি দেখি, এই যে আমাদের বৈদিক জ্ঞান, এই বৈদিক জ্ঞান কিন্তু সবার জন্য প্রযোজ্য, এবং আমাদের বিজ্ঞানও কিন্তু এই জ্ঞান মানে কিন্তু কোনো এক জায়গায় বিশেষ জায়গায় এটার সঙ্গে কিন্তু বিজ্ঞানের একটু সামঞ্জস্য রয়েছে। So we take that knowledge, if you want to see, even scientifically speaking, you take the theory and you try to prove it by putting it into practice, isn't it? যে আমরা যদি বৈজ্ঞানিকভাবে বলার চিন্তা করি, এই জ্ঞানটাকে যদি আমি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে চাই, Some you can, some you can't. You can't prove some of those things. এই প্রমাণ কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা কেউ করতে পারি, আবার কেউ নাও করতে পারি। But in spiritual life you can prove it, but it has to be put into practice. কিন্তু এই যে পারমার্থিক জ্ঞান, এই জ্ঞানটা কিন্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের অভ্যাসের মাধ্যমে। Amazing enough, the next thing that Krishna talks about in the Bhagavad Gita, after giving this basic spiritual knowledge,
is you must do your duty according to your nature in this world. এবং ভগবান আমাদের এই জ্ঞান দেওয়ার পরেও তিনি কিন্তু বলেছেন যে এই যে জ্ঞান আমরা পাবো সেই জ্ঞান পেয়ে আমরা আমাদের যে স্বভাব মতো যে কার্য রয়েছে সেই কার্যগুলো কিন্তু আমাদের সম্পাদন করতে হবে। And he summarizes, Krishna's talking to Arjuna. এবং কৃষ্ণ কিন্তু এই জ্ঞান অর্জুনকে দিয়েছিলেন। Talking to Arjuna also here, but the original Arjuna. এবং কৃষ্ণ কিন্তু যে প্রকৃত অর্জুন সেই অর্জুনকে For all of us, not just to him. এবং এই জ্ঞান কিন্তু It আমাদের applies সবার to all of us. Acting according to the God-given gifts that we have. এটা আমাদের এইভাবে মনে করা উচিত যে ভগবান এই জ্ঞান আমাদের একটা উপহার স্বরূপ আমাদের দিয়েছেন। You know, whatever. If you're a woman's body, you act according to that nature. A man's body according to আমরা that. যদি মহিলা হই তাহলে কিন্তু এই মহিলার শরীর অনুযায়ী আমরা কার্য করব, আমরা যদি পুরুষ হই তাহলে পুরুষের শরীর অনুযায়ী কিন্তু আমরা কার্য করব। If you're intellectual, you follow, educational pursuits or philosophy or something. আমরা যদি দার্শনিক হতে যাই তাহলে কিন্তু আমরা দার্শনিক মত ভিত্তির উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু আমরা If your nature is administration, you administer. আমাদের যদি মিনিস্ট্রি মানে আমাদের যদি প্রশাসনিক কোনো আমরা যদি প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকি তাহলে If কিন্তু you have the প্রশাসনিক ভিত্তিতে mood কিন্তু of আমরা a- সেই কার্যটা করব। By sure, money make business, you act accordingly. এবং আমরা যদি ব্যবসায়ী হই তাহলে কিন্তু পয়সা আয়ের জন্য কিন্তু আমরা সেইভাবে কাজ The করব। majority of us are just, we are what we are. We just do something working under the guidance of higher, let's say, higher consciousness, not consciousness, higher intelligence. আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই কার্য করছি আমাদের উচ্চতম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে। General work, farming, building, whatever it is. আমরা যাই করি না কেন একজন কৃষক থেকে শুরু করে একজন It doesn't matter. It doesn't matter what we're গৃহ doing. নির্মাতা। The next section, it does matter. I mean, according to one's nature, one should act. But the idea is that then that is done in consciousness of the higher spirit or the spiritual এইগুলো side. আমরা কিভাবে করছি, কেন করছি, Without কে জ্ঞান। করছি সেটা কিন্তু কোনো বিষয় নয়। এটার বিষয় হচ্ছে আমরা যে জ্ঞানটা পেয়েছি সেই জ্ঞানের ভিত্তি করেই কিন্তু আমরা এগুলো করছি। So we have very little time just to go on to the next section. We'll jump over a little bit, but the next chapter of Bhagavad Gita, Krishna then goes into more detail of this acting according to one's nature as a foundation, support to spiritual realization. তৃতীয় অধ্যায়ে কিন্তু ভগবান আরো আমাদের এই যে পারমার্থিক জ্ঞানের যে ভিত্তি সেই ভিত্তি কিন্তু Now, who স্থাপন knows what করেছেন। the third chapter is? Anyone who knows, don't speak. আমরা Who কি- knows what the third chapter আমরা কি is? জানি যে তৃতীয় চ্যাপ্টারে আমাদের কি What's বিষয়বস্তু it আছে? called? Third chapter of Bhagavad Gita. ভগবদ গীতার তৃতীয় Chapter চ্যাপ্টার 3. তৃতীয় অধ্যায়ে কি বিষয়বস্তু রয়েছে? Those who don't, just put your hand up if you know. আমরা যদি If জানি you তো know, আমরা- put your hand up. আমরা যদি জানি তো আমরা হাত তুলবো। Very good. Brian, do you know what it's called? Yes, but I read a long time ago, and I forgot that because I wasn't curious. So I'm sorry, wasn't. No problem at all. Um, I never expected you to remember. Sorry. No worries. Anybody else? আর কেউ কি আছে বলতে পারবে যে তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু কি? What's it called? Work of the What's it called? or work of the life. Chapter 3. What's it called? চ্যাপ্টার 3 নাম I'm asking you. I'm asking you. সাংখ্যযোগ। Huh? সাংখ্যযোগ। কর্মযোগ। Very good. Well done. Karma Yoga. Very good. You're তৃতীয় well done. অধ্যায় Excellent. Karma. Karma. Everyone knows this word karma. You know what karma means? It can mean action. What? Any other meaning? Action can also be extended endeavor, action like that. Anything else? If somebody says, most people in the world are familiar with this word now, isn't it? Karma. At least in the West. And in Asia, of course. Most people are familiar with this term. They may not know very much about it, but they've heard it. যে কর্মযোগ বলতে They have karma cafes, I've seen it when saying. কর্মযোগ বলতে আমরা কি বুঝি? সারা বিশ্বে কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের কিছু জ্ঞান আছে। এখন মহারাজ বলেন যে What is any other meaning of karma? consequences. Pardon? Consequences. Consequences, yeah.
that's a broad way of saying it, which is a good কর্ম word. বলতে আমরা actually. কি জানি? কর্ম বলতে এখানে কনসিকুয়েন্স বলা হয়েছে যে The consequences of one's actions, যে কোনো কিছু ঘটনা একটা ঘটনার which we could use reaction, the reaction to one's actions. You could say they're all linked. It's all part of karma. Anything else? Justice. Pardon? Justice. Justice is yes, it's all connected. Justice, there's the local justice, so to speak. Law, come on. এখানে যে কর্মের বলতে জাস্টিসও বলা হয়েছে, যেটা সকলের ক্ষেত্রে কিন্তু সমান। You know, you do a good thing, you get a good result. That's the idea. You do a bad thing, you get punished. That's the usual. এবং এখানে যে Simplicity. বিচারের কথা বলা হয় যে আমি যদি ভালো কিছু করি তাহলে তার ফল পাবো, আমি যদি খারাপ কিছু করি এবং তারও কিন্তু আমি ফল পাবো। There are many angles to this. We don't have to get too far into it. Any other suggestion what karma means? Karma is one kind of life. Only. Sorry? Karma is one kind of life. What is it? One kind of life. One kind of life. What? Not quite. I'm not quite catching exactly what the inner meaning of this profound statement is. Means that maybe we have previous life and karma is Yeah. Okay. Now I'm catching the thread. Well, yeah. It's there's two different angles of this. First of all, karma is only acquired in the human form of life. Animals do not acquire karma. Animal life is a reaction to karma. It's not accruing or causing karma. যে এই কর্মের যে ফল সেটা কিন্তু একমাত্র মনুষ্য শরীরের জন্যই প্রাপ্য, কিন্তু পশু পাখিদের জন্য কিন্তু এই কর্মের কোনো ফল নেই, তারা কিন্তু কর্মের ফল কোনো কিছু ভোগ করেন না। And even in the human life, there are different levels according to, you could say, the level of consciousness of those in the human form. এবং এই মনুষ্য শরীরে কিন্তু চেতনা অনুযায়ী কিন্তু এই কর্মফলগুলো আমরা গ্রহণ করি বা আমরা পাই। But in general, this particular human body, yes, it is a result of karma from way back. But in principle, it is a life where we can, let's say, not change our karma that we have, but mold the future karma. যে এখানে আমরা যে কর্মটা পাচ্ছি, এখানে বলতে সমস্ত শরীরেই কিন্তু মনুষ্য শরীরে কিন্তু এই কর্মফলটা আমাদের মানে ভোগ করতে হয়, এবং এই শরীরে থেকে কিন্তু আমরা আমাদের নতুন একটা কর্ম কিন্তু আবার গঠন করতে পারি। And that's why one of the reasons Krishna says he comes, isn't it? Yada yadahi dharmasya glanya bhavati parapit. He comes to establish principles of dharma, or religious, use the English words not there, something like religious practices. যে এই কারণের জন্য কিন্তু কৃষ্ণ এসে কিন্তু এই জ্ঞানটা আমাদের দিয়েছিল, যাতে আমরা এই জ্ঞানটা আমাদের জীবনে উপভোগ মানে আমরা এই জ্ঞানটাকে আমাদের জীবনে লাগাতে পারি, Which help free the soul from having to take future births in this world. যে এই যে কর্মের ফলে কিন্তু আমাদের এই আত্মা একটা নতুন দেহ পায় এই শরীর পরিত্যাগ করার পরে। The next level of karma understanding is, it means activity in the human life which causes us to accept future material bodies. এই যে এই কর্মের ফল কিন্তু আমরা যে নতুন শরীরটা পাবো, সেই শরীরে কিন্তু এই কর্ম যে করেছি তার ফলস্বরূপ কিন্তু সেই শরীরটা আমরা পাবো, এবং সেই হিসাবে কিন্তু আমরা কর্মটা করবো। So there are three kinds of karma, generalized. এবং কর্ম তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। Anyone know? Sattva, Raja, Tama. Dayavati? Was that you? Joy! You deserve a flower petal. Catch. ধরেন আপনার জন্য, ওটা আপনার, গুরু মহারাজ আপনাকে দিয়েছে। Haribo. Yes, karma, vikarma, vikarma, akarma. and akarma. There's a little difference between them. The word karma is the same, but they take on different meanings. যে এখানে কর্মের যে তিনটে ভাগ করা হয়েছে, কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম, Just like we use the word, এবং কর্মের কিন্তু নানা রকম ভাগ রয়েছে। we use the word use and abuse. যেরকম আমরা কথা Takes a different meaning, huh? সঠিক ব্যবহার একটা বেঠিক ব্যবহার, Or reuse. By the word, you put something in front, the word changes its intention. এই যে ব্যবহার বা অপব্যবহার, এটা কিন্তু আমাদের চেতনা অনুযায়ী কিন্তু আমরা শব্দটা আগে বা Now, পরে ব্যবহার করতে পারি।
Another meaning of karma. That's here another meaning of karma এবং কর্মের আরো একটা মানে রয়েছে in regards to these three types. এবং এই তিনটে Pious act. Huh? Pious act. Pious, yes. You could say pious, but more specific. Action according to the directions of the religious scriptures. They are given by God. Dhammam tu shakshat bhagavat panitam. That actual religion is not man-made. It is coming from the Supreme Person. এখানে বলেছে ধর্ম, যে ধর্মর যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানটা কোনো মানুষ দেয়নি, সেটা স্বয়ং ভগবানের থেকেই পরিলক্ষিত হয়েছে, যে কোনো ধর্মতেই আমরা যাই না কেন। Just like you educate your children very simply in the beginning, এবং যেরকম আমরা আমাদের বাচ্চাকে শুরুতেই gradually they grow. কোনো ছোট্ট ছোট্ট ভাবে শিক্ষা দিই এবং আস্তে আস্তে কিন্তু সেই শিক্ষা সে আস্তে আস্তে কিন্তু অগ্রগতি করে তার জীবনে। Most present day, at least, most present day manifestations of religious practices are at best, when I say at best, it means many times they've been changed, so they're not even best. But let's say they are still following. They are very simplistic. কিন্তু সাধারণভাবে আমরা দেখতে পারি এখন বর্তমান সমাজে প্রত্যেক ধর্মে তাদের কিন্তু যে ধর্ম ব্যবস্থা, সেই ধর্ম ব্যবস্থাটা মেনে চলছে, কিন্তু সেটা কিন্তু